ndimapemphera mpingo wa Seventh Day Adventist. Inali last week ndili ku nyumba. Nde usiku nitagona ndimaliona ngati ndi Saturday. Ndena bezoti kwathu timakhozekera Friday timapanga china chilichonse kuti Saturday likakwana tangozuka ndikhozeka kumapita church. Ndapezoti siku limeneli ndinazuka mama ntazuka netusambala kuti ndizisuka. Bese kuti panabwera angelo awiri. Ntakhala nangoona angelo awiri, wina wakhala mbali ina wina wakhala mbali ina. Ndana ndifusa ukupanga chani. Ndana zoti nene ndikusuka mbali. Ndana zoti sukwene kosuka mbali. Kodi Mulungu wako namulonjeza kuti chani. Ndana zoti namulonjeza kuti mola sabata sindukene kugwira ntchito nayo yonse koma kupita kachiswake kukamutumikira. Ndana zoti siya zimenezo unyamuka upite nyumba ukatenga Bible lako uyike mchikwama ndi salo yako zipito church. Ndana zoti ndinazuka pamene paja nanyamuka kupita ukalowa nyumba. Koma nomene ndimanyamuka kumapita ukalowa nyumba angelo ajama ndisatira pambuyo. Kana kona pesa kuti ndinapita nyumba muja natenga Bible natenga salo yanga kulongeza muchikwama ndikutuluka panja. Ndi malunji kuti ndizipita church kumene mapemphera Seventh Day. Kana kona pesa kuti angelo ajana ndibwezana zoti ayi sikwene kopita kumene koko tembeni konyamuka uzipita kwa prophet Manu. Ndipo ukafika kumene koko kukwene kuti ukayikile umboni wazimane weza kutani zakushitikira. Ndiye Saturday chinaindika ndi chani? Sasa nabwera ngera wako kuonekerani. Munomo muli muno mu service. Munandi autenga wanji? Ndi munomo mu service. Tinakhala profita kusogolo muno mmene ayibira makankula. Ndinauzidwa ndi Mulungu muno akakundisoneza. Okumona profeta Manu ndena vuma kuti enda mona. Okuzuwa mpingo mena amapemphera poyamba. Ndena nozoti ayi sindikuziwa nazo ndi amapemphera mpingo wa Seventh Day Adventist. Ndena nozoti okay chabwino. Ndena nozoti chimene ndinachosera ku mpingo mene ndikumupasa ministry kuchiziwa ndena nozoti ayi sindikuchiziwa. Ndena nozoti ukeneka chimene chichi uchitenge kukhapa mtima pako. Iwe ndikudulira malire ku mpingo wako panopo usapiteso komanze ndo kupasa nthawi yoti uzapemphereso. Kumpingo kwako panopo uzipita kaye kwalena ukapemphize kumene koko. Amen. Osati Mulungu akunena kuti Seventh Day Adventist si abwino. Ayi. Ziko mukwambiri munapita kunzikiti zulo. Ziko mukwambiri so amene mampite kuchani kodi. Amen. Osati ndi chimene Mulungu akunena. Ayi. Mavuto athu timaenda atoka opanda ndani kodi. Mavuto medina. Mavuto medina akuti unapanga pangano. Kuti lero sumagwira chani iweyo? Ndiye apapa kupanga chani usiye. Unyamuke upita kutiko iwe. Akunyamuka upita kuchecha akuti utani kodi iweyo. Ubwerere. Koti upite kwa arena. Kwa Emmanuel. Mulungu ndine ndiziwizota ndizozo. Ndi ali muno. Asa nabwere masomphenyawa. Ndi pamene amazawo zula kumona uyo. Ana ali ukoko motere komana nterete. Ndiye iwe kuyambira panopo. Ndikupasa gaye nthawi. Usapite gaye. Ameni. Osati akuti ndiye kuti iweyo usapemphereko ndi kwachabe kapena kuti sapemphera Mulungu nkhani si imeneyo. Ndi chifukwa chako kumfunika kumva ndi kumvesera. Iwowo chiyambire chawo chibadire chawo sanambe amvapo kasanambe amvulibwa. Hivi nizimeza nafuruza makolo sakudaba sakumveza kuti kutani ndi chifukwa yakati manena ngati muli ndi ankolo anu azukulu anu kandi abambo anu kandi agogo anu ndi abusa apemphera 25 years mukapuse ngati wana amba yankhulwa polo akumuziwa ngero maonekedwe ake. Ichitu chisomo chatigwerachi ndi anointing. Ndi ulamuliro sunabwere ndi munthu wabweresa ndani? Munthu akamabadwa mwana wang'ono akamabadwa amaona kuwiri kutupi ndi kuzimu. Amamvaso kuwiri kutupi kuchaniso. Mukangoyamba kuyankhula na iye uja ndikumakumvani inu mukamayankhula inu. Kaya muli ku Malawi, kaya muli ku Angola, kaya muli ku Tanzania, kaya chiyankhulo yanu mayankhulana. Sandika ng'ona kuti mwayamba kumvana ndi mwana uchi. Ndi pamene amatenga powder kuseka maso ndi makutu. Ndi amazamva mbali imozi. Imene zikola basi likutani lero likumva. Koma samabadwa choncho. Ayi. Mpana kuza ndi kumambiriro kuti ineyo ine mwana wang'ono kwambiri. Kuyambira kumambiriro. Ndi mayankhulana naye. Kamwana kakang'ono olukata ngobadwa kumenyereni mayankhulana napo.
amamva iwaja amadziwa iwaja amene achakoza kaka mwana kaka ngono koma ndiwazaka zochuka kwa mzimu wako unalipo kale kale yankhala haiti Mulungu agwise ntchito ubwere mthupizi kwina ntchito. Ndiye chifukwa chani Mulungu akwadziwa anawasankha ngati anawasankha ndi Mulungu akwena kwaendera ndani someneho ndimati ndilikuze ni inuyo mukumbukire mawu amene awerengedwa awawa akuti Yesu Khristu akuyenda anapotolokera kuyang'ana kwa ophunzira ndi anawauza kuti odala inuyo amene mukumva zimene mukumva amene mukuona zimene mukuonazi fama mbumbusana ngakhale azineneri anakhumba ataona zimene zindikumva koma sanamve. Ndifuna kuyankhula ndino odala inu ndino odala inu amene mukuchichwa chitiwe mukuchiwa kuti ngelo anabwera mukafuse chiyambire cha chechi cha zaka 100 chakuti yezi anthu akupemphera gogo kumakalamba sanambe aonapo ngakhale kumva za ngelo kuti ndi uyoyo amangomva umomo Baibulo mukuganiza ife ndi odala mwantu kwa mukuganiza ife kapena ndi oyera tayera mwantu kwachi ndi chisomo chimene changopa koma ulendo wathu tuswa zimene ulendo wathu ndi opulumusa anthu apite ku moyo osatha ndi chifukwa chako kabera kumalo pano usangane matenda ako ndi chifukwa chako kafika malo pano usangane banja lako usangane vuto la business yako ntchito yako ukuyang'ana chola kuika iwe ukuyenda kuyang'ana Mulungu chifukwa ulendo ndi ku moyo osatha izi ukudandaula zimene ukupanikika nazo kumaziyang'ana imene ndiye ntchito yake ya Mulungu apa ngakhala usana mpempe ukuyenda kukhala mwa iye akhale mwa iye osatulimbana kutusamalire mwambamu zipaso zimasambawa mazi yako tizije zimene zipanga green wabwino akuchokera pansi chimene upanga cha nzeru usadule tunthu chifukwa iye ndi Yesu Khristu ndi chimozi ziko ndimene lili tanga ukuziwa ali muno ndi angati amene ayankhulidwa Friday lomwe kuchoka Friday kufika lero kuti tina kuti uyu ndio service yonse tikhali yankhani yake yomwe mukona mutakonzeka inuyo mukumukira ntchito Mulungu mukunena zona zimene manena kuti ineyo ndatembenuka mtima mukumanena zona ndakupasada Prophet Emmanuel ndio uyu Mulungu afika kuchipinda kwako akafika unene nyumba mwako akafika unene wause angelo Yesu Kristu amabwera ili mutagona kuchipinda cha amazungulia chipinda chonse business ya ndino dala inu mavuto anu ndionena kuti pamene pali ndima Yesu Kristu safika hapo mavuto ndionena kuti mwamwikira mpanda Mulungu akakuza kuti mfuna ndipange ichi muze kuti ni chocho apanga chocho lero angelo akapezeka businessman mpando wa chifumu kumapezeka businessman kuma masera mene kupanga atulwazi saiza kuna mizani zeni change mtu achiwala kutacholera mtumba imene yawina kale ndiye nditi ukunena zona nditi uluze zonse zimene winazo facha change cha mtu wina foni yake kugwa umumu ndalama zake kugwa umumu kungwa itenga kuipalasa ndi phazi ulendo kuchinyira nchiteni ukuti amene wani madaliso ukundazona mapano zako zikagwedera uzidabwa akupasa untukane ngazi wina untukane bambo wina unzembere mai wina unzembere bambo wina koma chimene akufuna amenya business yako kapena banja lako azanga na chimene ukukonda iyi ndi nyambo chabe imene iyo ti amali tabera ni mutabera nimone amaya ososoka sisi mutu zimene ayankula amali tabera nimone nanu mayambapo muli iyi ndipo amali nkhani mene mwali kumbusa ati waja ndi chani ine ni matiro achita kumeta tu ndiye muyambepo akulowese mavuto chita chike pamene paja aya ngana mai wa chimene makonda ndi chani chimene amafuna kutupange chimene koma sopano chimene umakonda ndi chani okay amakonda ndi business kapena banja lake ntchito yake chimene amayikonda sandikiza kuti akamenye kumeneko kukachoka kuti sindikuzipa ndipo kaya Mulungu ali kuchikana zachitika sindikuzimbesa zileo sakuzimbesa iyi ndi nyambo iyi cholinga cha munthu kutenga nyambo kutenga zodyesera nsomba kuti azikaweza nsomba sikuwakutisa nsomba koma ukakwira nsomba manjira ina akuzinamiza nsomba zimene kupanga njani lero mawu chimbere akamala likaulia chakuta akunena ndi chimene machiwerenga ndili ku Bible school chakuta chimene chochiti apusiyata makonda nthawi zonse mamawa ku school amawerenga kayasana pange china chilichonse kuti panthu ali nachoke mtima chimenecho
kani ukwenda kuchita mawu ani mawu asazoeleka sazoeleleka ukapemphere kuliko sokuno koza kupemphera wina alisa kutuka na chechi yako ministry yako zikidi wako tango muyangana saku za chimena kupanga Mungu akangona kuti kuchita bwino mukumba mawaja akuti usiye kugira ntchito hii kodi wewe unalonjeza chani kwa Mungu wako Mungu wake ndemwe amayankhulayo ali nayankhula kuti ineyo sinza kugira ntchito siku chani kodi la sabata osolo limene kwanga ndi chani nyango zipita kuchani wewe andi ndani amene wewe angelo amene wawa kuchechi kumene amamfotokozera mndu ndikomweko kusema cha Adventist ndikomweko kumene amamfotokozera koma chifonyera napangana pangano muno kuti undidikire masiku angapo ndinazoti ndipange ndimene akupita kuti ubwerere kuti upite ndi koma pangano mene amanena ndimene anapangana ndikutiko zikutandauza chechi chili bwino chilibe kuto munomo mwarena muno tikapulumuka pata ponda kwa arena tikapulumuka pata tikusatira mawamu Chao chizo chimene ali muno akuyankhula akuonekera tikabira nimo ndibe chichitikeso ndi asevese Anglikani kasi sepika ndi Roman Catholic pali pose kandi amuzimu kandi yanjika osati akalangirwa fatiwo amapemphera kuzikiti osati akapulumuka fatiwo amapemphera kuzikiti sikupulumuka fatiwo kupemphera kwa arena sikuti ndi chimene mukangire nacho fatiwo kupemphera kwa arena mukupanga chani ndi ndani kodi